If you have your Bibles with you, please, I want you to turn your Bibles in the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verse 18. Kung doon na mo'y Biblia, atong abrihan diri sa 1 Thessalonica. 1 Thessalonica, Kapitulo 5, versikulo 18. Okay? Today is Thanksgiving Day, a day in which we always give God our thanksgiving for what He has done in our lives, many things, many things, materially, physically, socially, above all, spiritually. The reason why we thank the Lord as a people of God. In 1 Thessalonians 5, verse 18, I only give you one verse this morning. In the KJV, in the King James Version, the Bible says, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." In the ERB version, whatever happens, always be thankful. This is how God wants you to live in Christ Jesus. Sa ESB, you will notice, the Bible says, "Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you." In BBE version, "In everything give praise." In other words, the word thanks here was replaced with praise. Ang pagpasalamat di ay usa-usab kapag daig. Okay? For this is the purpose of God in Christ Jesus for you. It is for human being. Not for an animal, but it is for you, for human being like us, people of God. Unsa inyo nabasa? In Spanish, "Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús." That's in Spanish. Sa Tagalog, ganito. Sa lahat ng mga bagay, sa lahat na bagay, kung sa Bisaya pa, sa tanang mga butang, ay magpasalamat kayo at ako, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. In other words, thanking God, kung magpasalamat tayo sa Panginoon, para sa atin, hindi para sa Kanya. Sabihin mo, para sa atin. Of course, ang una ay sa Kanya. Shall we pray? Father, today we are celebrating Thanksgiving Day of this church. From the depths of our hearts, we thank you, Lord, for everything you have done. Not mentioning of the breath that we take today, not mentioning of the strength that we have today, that we are in church now, but everything you have done in our lives. We ask you to bless us today, every heart who have come this morning. I pray that you would touch them from the message that you have put in the heart of your servant. We ask, Lord, that you prepare every heart this morning, from the adult down to the children. And may you really, Holy Spirit, move, Lord. And God, I pray that you would use the mouth of your servant, Lord, that I may able, Lord, to sustain my voice, even as the last words of this preaching this morning. We ask for special anointing. I ask you, Lord, that I will be a vessel that you can fill this morning and a channel that you can flow. In Jesus' name we pray. Everybody will say amen and amen. Out of these messages of scriptures this morning that we have read, I will bring to you a topic: why does God wants us to be thankful? Why does God wants us to be thankful? Nga nang gusto man sa Diyos nga kita magpasalamat. We will learn that today. In summary of our scripture text that I have read,
To thank the Lord is, number one, this is the will of God. In summary, sa atong nabasa nga pulong sa Ginoo karong kabuntagod, ang pagpasalamat sa Dios is number one, mauning iyang kabubuton. Ingay mo katapad, iyang kabubuton. Number two, this is the purpose of God. Mauning iyang katuyuan nga ang dapat matagtaw ning kalibutan, mga pasalamat o muhatag pasalamat sa Dios. Number three, this is how God wants us to live with Him. In other words, thanking God every day is our what? Is our living. It is our blood. It is always our prayer. It is always our desire. Mao na tanang atong kinahanglan sa atong kinabuhi, kay kani mao ay gusto sa Ginoo nga kita kanunay magpasalamat kaniya. Thanksgiving came from the Greek word, gikan sa Griego nga pinulungan, Eucharistia. In Philippians 4:6, meaning gratitude or pasalamat. Grateful language to God as an act of worship. Atong tanawon sa Old Testament. Thanksgiving in the Old Testament is yada. In Nehemiah 12:46, meaning to revere with extended hands. Kanang mo patasok kamot, Lord, salamat. It's a way of thanking the Lord. Confess praise, meaning isulti gyud sa baba ang pagdaig sa Ginoo. It's a way of thanksgiving. It is our grateful language to God as an act of worship. In other words, when we raise our hand, even if we don't confess without our mouth, it is just a thanksgiving. It's a language. And when you say it, confessing from your mouth, it is an act of worship. Or giving of thanks. Magpasalamat gyud sa Ginoo. Many people today cannot give thanks because they only can give thanks when everything is okay. Kung ang tanan maayo, hapsay, salamat Lord. Pero kung naaga ni mga sirkumstansya, wala na ipasalamat sa Ginoo. Look at our Visayan provinces. Listen to me, folks. Tanawang atong mga Bisaya nga mga provinces karon. As of this morning, almost 4,000 dead. 4,000 dead. Missing pila? Sobra 2,000. Di na lang nato i-count ang nangasamat. If you have seen these people in our television, ang inyong mga kasing-kasing mohilak. What if Yolanda had struck Davao City? Where are we now? If you look at our world today, especially the Philippines, Philippines, according to history, is a country that is, what you call this, always visited by typhoon. Philippines in the Far East. Kita gyud una kanunay nga ginibisitahan og typhoon. Apan sa US, sa Atlantic, gitawag nila og hurricane. Philippines and China is known to be frequently visited. But others say always visited. Frequently is not the same as always. Nga naman, we will learn that later on. I will give you a passage this morning that it has been prophesied in the Bible that Philippines or the southern part of the Far East is frequently visited by typhoon. Biblical. What is Thanksgiving? Thanksgiving is an act of thankfulness. It is an act of offering sacrifice. Buhat, sakripisyo nga pagpasalamat. Mga bisag unsang klaseng circumstances, God wants us to give thanks. Bisan pa og naunsa ka ang circumstansya, magpasalamat gyapon ta sa Ginoo. May na lang kay buhi. Amen. Kato na nga matay, nakapasalamat to sila, wala ta kay balo. Before Yolanda came,
In about 1 hour before Yolanda came, others did not expect that they will be what? They will be devastated. They will be passed out. Wala na silang una-una. Nya ulahin na, "Oh Lord, tabangi me!" Wa naman. We learn later on why these calamities came. This is Thanksgiving Day, but I want everybody to listen in this message. This is very important. Og looy kayo atong mga kaigsoon na ditong dapita. I don't know if you are praying for these people. Daghan dito mga dili Kristohanon. Pero gamay lang yun ang Kristohanon diyang dapita. Walay Church of God diyang dapita. It is an act of offering sacrifice through prayer, in songs or in kinds, or by a lips. It is an act of expression of our acknowledgement of His kindness, goodness, favor, His creation, showing to us His wonderful works. It is something offered or given to somebody else as a sign of gratitude. It is a public acknowledgement for His divine power, who still works and controls our world today. I still believe if there are calamities, napay mga kalamidad din ni Pilipinas, God is still in control. Ini mo katapat, ang Diyos in control ang gihapon. Naagyapon sa iya ang control. Now, we ought to give thanks. Dapat ta mga pasalamat o muhatag pasalamat. Think about all the things that you have. Una-una daw kung naa sa imuha. And all of the other people who have nothing. Sige daw. Una-una daw. Ang nasa imo, wala sa laing tao. Di mo ka magpasalamat, anak. May nalang na kay cellphone. Ang uban, wala tao cellphone. Amen? May gani ka, makatik pa ka. O, text di ay. Ang uban, dili makatik. Amen ba? Hatag din sila glod. Tagaan ka glod. Makatik ka pa, may katok ka pa. Amen. Yes. Pero ang ubang taon, wala yun. Dili yun sila makatok. Don't concentrate of what is missing. Ayaw pag-concentrate nga wala ni mo. Usay gani, mahunang-huna tag wala nato, maibog din ta sa atong silingan kay kwartahan. Hinahinay na ito daot. Labay ta ng basura silingan kay dato ni. No, don't do that, brother. Manubag kas Ginoo. Love your neighbor as you love yourself. Amen? Gamay rang amen ba? Hello. Love your neighbor as you love yourself. Kana paghigugma nato sa silingan, susamas paghigugma nato sa atong kaugalingon. Don't concentrate on what is missing. Be grateful for what you have. Ang uban mingon, like the Jews, ang mga Hudyo, Lord, thank you for I am a man, I am not a woman. Siyempre, tanaw niyo mong babae, mga naklisod. Ay, dakog tiyan. Madugay. So, ang uban, ganahan po babae, ang uban kay, they are the flowers of our home. Napo yung bandili gustog lalaki. Napo yung bandili gustog babae. Pero, God is telling us that be grateful of what you are. Pasalamat ka kung kinsa ka. Ungrateful people are losers. Inom katapod. Ungrateful people are losers. Kisama ni sila, dili kay balong pasalamat, pildi permi. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Now, thanksgiving, you know? Now, who are those that thank the Lord? In Psalms 140 verse 13, only the righteous give thanks. Yun yung katapat. Only the righteous give thanks. Ang matarong ragudi ay ang mga maghatag pasalamat. Ang dili matarong, pasalamat man nga, napobre man ko. Nginiraman ko, di na tayo pasalamat, oy. Okay? Only the righteous give thanks to thy name. The upright do dwell in thy presence. See? Now, in Luke 17, verse 19, this is the story of the 10 lepers. Morning istorya sa napulo kasang lahon. Naayo ang siyam, naayo ang napulo,
Pero isa ra gyud ibalik sa Ginoo sa nagpasaylo. Now, what are the questions of Jesus when these people did not give their thanksgiving? Ang question din ni Jesus is, number 1, where are the 9? Isa ra madibalik sa iya, asa man ang siyam? See? Maningil ang Ginoo, dili kang pasalamat. Inay mo katapat, maningil ang Ginoo kung dili ka mo hatag pasalamat. Inay mo katapat. Singlan tas Ginoo, lisod na. Lisod kung ang Ginoo maningil. Inay mo katapat, lisod ang Ginoo kung siya maningil. Miragula lagi tao, no? Inay kayo ba? Pero ganig pista, grabing saba kayo. Og ato ganing basketball, og church hinay, no? Palapagin Ginoo, please. Where are the 9? Were there 10 of you who were healed? Di ba napulo ka ninyo ang nayo? Asaramang siyam. Ningil ang ginawa. Number 3, why only one clean sleeper returned to me to thank me? Nga naman. Kamo na bahala ni. Kamo na mo answer ya. What is the first and foremost reason why God wants us to be thankful? Number 1, this is the first and foremost reason. Yan. Because of what Jesus did for our salvation. O kung sa gihimo ni Kristo sa atong kaluwasan, mao na una na itong pasalamatan. Kaya kita nakadawat o kaluwasan, o sa man ang kaluwasan, kaluwasan, batok sa kapungot sa Dios sa sala, o ibalnog dito sa impyerno. Listen to me please. Ang mga bago lang, karon lang naminaw, unsa man ang gitawag nga kaluwasan, kadaghan mo na kamatiana. Kaluwasan, batok, sa sala nga imong gihimo nga ikaw unta mo bayad ngadto sa impyerno. As a pastor, may I tell you the truth? Ang kaluwasan gihatag kanato ni Kristo. Nagpakamatay na siya sa cross aron ikaw ug ako maluwas batok sa impyerno nga naghulat sa mga taong wa pang mamatay. Apaningon nila, ang mga taong wala makadawat sa kaluwasan ni Kristo, wala niya dawata si Kristo, ngayong Lord o personal nga maluluwas, isa na lang kalakang kalayo na. People who have not accepted Christ as their Lord and Savior is only one step to hell. What about you? Kamusta ka? Nakadawat ka na kang Kristo Jesus? What if calamities will happen in a moment? We don't even know. Kalamidad, earthquake, look at Bohol. It's not to preach. It's not to preach when there are people around. Mas ganahan kung magwali o daghang magabago. Para ilang huna-huna mabago. It is not a guarantee of tomorrow. The Bible says, boast not against tomorrow, what the day may bring forth. Ayaw pag hinambog para ugma, gawa ka kay baro kung sa idangatan mo. As a pastor, I cannot allow you to get out of this church this morning that you cannot attain salvation in Jesus Christ. We are living in these last days. May siguro bisaya ko na ko. Dili na ako itugot nga mogawas kamo ning simbahan karong adlaw. Nga dili kamo makadawat kang Kristo Jesus nga siya ang atong kaluwasan. Dili ning church of God makaluwas ninyo, si Kristo Jesus lamang. We don't know. When you go to the internet, nagaingon sila, 2013 lang, taman, ang kalibutan. I don't believe it. But, who knows? What about your life? Are you reading? Are you prepared? Imagine in 2013, listen to me folks, 2013, pila ka bagyo nilabay. Iabot ng Surayda, EBC, hantod sa Z23. First time in the history of the Philippines. Nakahunang-una ba mo, ana? O wala lang? Kato mga tao sa Liti, sa Samar, sa Capiz, tanan, giagian tanan. Naguna-una ba to sila katapusan na silang kinabuhi? Wala! Silingan lang tadris doon niya sa Lord, mga igsoon. Gusto na ako nga kitang tanan makadawat og kaluwasan diha kang Kristo Jesus.
Mao nga kaning church sa Sasa, we have passions for soul. Ang among giampo diri kalag sa Ginoo nga makaduol sa church. Kay unsay na-experiensyahan namo sa among kinabuhi, gusto namo nga kamupot madala diha sa tiilan sa Ginoo. Remember, listen. There are only two destinies of man. Duharay padulngan sa tao. Listen, please, listen. Langit lang o impyerno. Walay tunga-tunga, brother, sister, wala. Isulti ko kaninyo, walay purgatorio. The Bible did not mention about purgatory. God, Jesus Christ mentioned about heaven for the righteous, hell for the wicked. Who are those wicked? Who are those people considered to be wicked? Kato mga taong wala makadawat kang Kristo, naglakaw ni kalibutan, walang pakialam ng mundo, trabaho, pag-uli, lingkod Stevie, tanan, mga bisis kinabuhi, higda, mata na pagbuntag, wagi ampo, wagi, walay gi-consider sa tanan sa iyang kinabuhi. Asa kapadulo, igsoon, I tell you, you are considered to be wicked. Because you are neglecting the gospel, you are rejecting the gospel. Ang Biblia na ginoon kung atong ihiklin ang maayong balita ni Kristo kaluwasan, o atong i-reject ang kaluwasan diya kang Kristo Jesus, ikaw managot o matubang ka sa judgment ni Kristo mao ang kalayo. So, I hope you can remember this. If this is your first time to come in this church, you will remember the preaching of your pastor this morning. Dili ka gusto nga moadto kalayo, dawaton nimo si Kristo. That's number one. Why we thank the Lord for this? Nganong gi pasalamatan natong Ginoo tungod sa kaluwasan padulong batok sa impyerno. Therefore, offering thanksgiving, the motive should be wholeheartedly such that offers should come from the heart. Gikan Diyos kasing-kasing kay kana gusto sa Diyos alang nato. Example of thanksgiving. Unsa man ang mga example? When Christ was feeding the 4,000 in Matthew 15:36, sa diyang gipakaon katong 4,000, unsa gihimo niya? 7 loaves of bread. Unsa giingon niya? Lord, God, thank you. Father, thank you. Pasalamat lang. Unsa nitabo? Grabing multiplication. Ang uban, muadtos kananan, labi diya sa downtown mga unta, ang uban, dinalang na ko isulti. Walay sulti, kamot lang iyang i-gesture sa iyang atubangan. Dili na mao. You're not thanking the Lord. See it with your lips. Wala lagi mo amen. Isulti baba, Lord, salamat sa pagkaon. Dili lang kay wiris-wirison lang ng kamot sa tubang nimo. That's not thanksgiving. Ini mo katapat, dili na thanksgiving. Number 2, sa panahon sa katapusang panihapon, unsay giingon ni Kristo? Thank God. Number 3, si Paul sa Holy Communion, sa kalawat, nagpasalamat siya in verse 24. Number 4, bisan si Pablo naghatag pasalamat sa pagkaon nila while naa siya sa barko, nga gikuso-kuso sa balod. Salamat lang yan. Thanksgiving is a sacrifice, sakripisyo. Psalms 107 verse 22, and let them sacrifice the sacrifice of thanksgiving and declare His works with rejoicing. Sakripisyo ni. Now what are the ways to thank the Lord? Unsay paagis pagpasalamat sa Ginoo? Sa lapi, kita ninyo na, sa lapi. Alkansiya. Number 1, by money or offering in kinds. Pagpasalamat di ay hatag. Sa Old Testament, sa Israelites people, magdalag yun na silang mga prutas, tanan, ihaw, para lang ilang isakripisyo. Unya katong ihatag, di po nila to kanon. Amen. Ipakaon nila sila mga bisita. Number 2, by mouth confession, isulti sa baba. Number 3, by praise and worship, dahil sa Ginoo, is a way of thanksgiving. By singing, pagkanta, pasalamat.
Mga Domingo, dapat na ka sa church, karon ka makakanta, pasalamat sa Ginoo. Lord, salamat. Don't you know kung naka sa simbahan, pag praise and worship, sige kag istorya, Lord, salamat, kita permi yaw-yaw. Sa panahon, ng muling ko maminaw na podcast pulong sa Ginoo. It's a balanced service. Balance. One night through church. Now, reason why we thank the Lord, sa may rason nga kita magpasalamat sa Ginoo. It is necessary. Ngano kinahanglan gyud? Meaning compulsory. Because it is the will of God. Because it is for the glory of God, kahimayaan sa Ginoo. Because it's a good thing, maayong butang. 4, because of His benefits towards us, mga benepisyo nga alang nato. Healing, kayuhan sa lawas, victory, kadaugan, partakers of salvation, nakadawat ang kaluwasan ni Kristo. O nato pagpasalamat sa Ginoo. 5, because of His unspeakable gift. Kanang dili bitaw matukib nga gasa. Ha? Nay dili matukib nga gasa oy. 6, because it is required when we are enriched in everything. Kung ka na gani, ay dapat magpasalamat ta kanunay. Because of His wondrous works, kanay ang gihimong kalibutan, pasalamat ta niya na. Because of His goodness, ang iyang kaayo nato, mo nang pasalamat as Ginoo. Amen. Now, kano sa aman ta magpasalamat? Okay. Number 1, always. Inapakatapat, always. And cease not. Number 2, in all circumstances, maayo og dautan, na istorya. Naglakaw siya, paglakaw niya, uy, nakapandol man siya bato. Tanggal iyang kulamoy, uy, kay balo man sa kulamoy. Kanang katapusan nga kumagko ba na, kulamoy man na. Tanggal, uy. Iyayin siya, kay Kristiyano man, thank you Lord, iyang silingan, uy, nag-thank you pa nga, nagbitay-bitay na lang ni imong kulamoy. Nag-thank you pa gyud. See, we always thank the Lord for all circumstances. Regardless of anything that happens to you, we should thank the Lord. Mo may gisultis Biblia. Lisod magpasalamat, uy. Nga usay magpasalamat lang ta kung mga maayong butang mabot sa atong kinabuhi. Apa na Biblia nagingon, unsang klase sa sirkumstansya, pasalamati ang Ginoo. Maayo na lang kay kumingking lang. Unsa na lang og tiil tibuok. Amen. Naibalo ko sternina, nagpasalamat ka ba? Pero say mingawon kay naanad ba nga busy ato Bible study. Mingawon usahay. Okay. When asking for blessing, thank Him before receiving. Oh, lagi tanawa. Nangayo ka. Unya ayhan ka magpasalamat og naana. Adili, ang Biblia dili ana. Ang Biblia lahi. Hindi makatapan ang Biblia lahi. Pasalamati una nga wala pa nimo madawat. Oh, imagine. Philippians 4:6, unsa ingon dito? Be careful for nothing, but in everything with prayer and supplication with thanksgiving. Oh, tanawa. With thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God that passes all understanding shall give you in Christ Jesus. Pasalamatan una. Lord, salamat ani. 4, when we want to multiply the blessings, pasalamati mo na. Lord, salamat ani. Tagaan na po kag daghan pa, pilo-pilo pa. Siksik, liglig, at umapaw. Tagarig lang yun. Ayaw mo kung ano yun sa Bisaya. Siksik. Dinasok, liglig, umaapaw, gawas-awas. 5, when you are blessed. Kung i-bless na sa Ginoo, Lord, salamat sa blessing. Lord, salamat sa kayuhan sa sakit. Lord, salamat sa victory. Lord, salamat na kabayad ko sa kong utang. Lord, salamat bisag wala pa makabayad. Salamat na daan kay ikaw may mo supply sa bayad sa utang. Palakpak yung Ginoo. Lahat tayo dito may utang. Sino walang utang dito? Yung iba, yung namatay ng walang utang. Bayad tanan. Pero kawawa yung naiwan. Kasi sabihin mo kapatid mo, kawawa yung naiwan. In testimonies, in peace, in victory, in everything we do.
Let's give thanks. Now, naay dangers of ungratefulness. O sa danger, naay delikado kung ikaw dili mga hatag og pasalamat. Yeah. Because when they saw the invisible things from creation, and when they knew God, they glorified God not as God, and be thankful. Sa diya nga nakita nilang mga nakita, wala ko silang pasalamat sa Ginoo. Lord, salamat sa kahoy. Lord, salamat sa langgam. Lord, salamat sa kinan. Lord, salamat sa mga prutas. Lord, salamat nga na itaw. Lord, napang kauban diri sa kalibutan. Wala gyud pasalamat. Wala gyud. They are ungrateful. Tanaw na to unsay bayad. In Romans 1:18, the wrath of God is revealed. Ang kapungot sa Diyos, iyang ipakita. In other words, delikado kung dili ta magpasalamat sa Ginoo. Thanksgiving is very important for all of us because it is a purpose of God in our lives while living in this world. Ay, kung nakita ninyo si Nick Bujikik, walay kamot, walay tiil. Pero naglibot sa tibok kalibutan, nagwali. Daghan question. Nagwali pa man nga, wa man ni kamot, wa man ni tiil. Di man gani kabakod. Pero makabakod siya. Makadial sa telepon. Nga naman, nagpasalamat siya sa Ginoong kabuhi siya. Nga pag-abot sa langit, listen to me please, pag-abot sa langit, ingo pa niya, kompleto na niya akong tiil, kompleto na niya akong kamot, kay dito sa langit, walay pipit, walay bakol, walay putulog kamot, kompleto tanan! Nausahay, kompleto na ganita, gwapa pagyud, gwapo pagyud, wag yung pasalamat. Sayang imong kagwapo, imong katapad. Sayang imong kagwapo sa mga laki lang. Inapot sa mga babae, sayang imong paggwapa. Kung wa kay pasalamat sa Ginoo. The wrath of God is revealed. Ipakita sa Ginoo iyang kapungot. Tanaw na to niya. They are without excuse. Dili sila makapangulipas. Pag walay pasalamat, delikado. Their foolish heart will be darkened. Ang ilang kasing-kasing, mga buwang-buwang kasing-kasing, agoy, kangit-ngitanan. When God pour out His wrath, tanaw na ito ha? Proverbs 1:23. I want you to just read on the screen, okay? Proverbs 1:23. Turn you at my reproof. Yung pa niya, paminawi ang akong pagbadlong ninyo. Kasi nagsulti, ang Ginoo, behold, I will pour out my spirit unto you. Akong ibubuang akong espiritu diya kaninyo. I will make known my words unto you. Yung sa Ginoo. 24. Because I have called, tungod kay ako nagtawag, and you refuse. Ug idumili mo sa akong tawag, ingon sa Ginoo, I had stretched out my hand, akong gitapion ang akong kamot diha kaninyo, ano man regarded, wala gyud tao nanumbaling. 25, but you have set at naught all my counsel, wala gyud nimo paminawi, wala gyud nimo buhatang akong pagtambag, and would none of my reproof, bisan pang akong pamadlong, wala gyud mo maminaw. 26, I also will laugh at your calamity. Listen. Pag dili nato paminawan ng Ginoo iyang pulong karong kabuntagon. Unsay kingon niya 26? Hala, muhalakhak pugkog katawa sa imong kamalamidad. Are you listening? Naminaw mo? Agoy, lisod. Ang Ginoo na gani mo hampak lisod na. White tao. Upaw-upawan ka, kusog kahangin. Kaluoy, tanawa, kita niyo Stevie ang Lite, Samar, Lite. Actually, ka na mga probinsya na, Sister Nina, mga probinsya, lisod kayo mo sunod ang gospel ya. Hirap. Sa Linog, sa Bohol, pinakasimbahan ng gidaot. Mangutana ko kinsa simbahan gidaot. Grabe. Kuya, mang Ginoo. Mangutana ko ninyo. Kinsay makauyog si yuta? Paminaw. Kinsay makauyog sa yuta? Satanas? No! Kinsay makauyog sa yuta? Ang Ginoo lang.
kay siya naghimo sa langit ug sa yuta. Isaiah 13. Nagayon siya dito, when I am angry, I will shake the heavens and I will shake the earth. Kung siya daw masuko, yung uyugong langit, kinsa man makauyog ang langit, hoy, ganay kusok ang hangin, kinsa man, siya lang. Kinsay makauyog sa yuta, siya lang. Kano sa siya mauyog? Pasuko. May gano'n ka, pasuko na Ginoo, kay higumamata niya. Oy, ang Ginoo, Diyos sa gugma, Diyos po siya sa kasuko. Maubitaw naghihatag niya sa Kristo, grasya, wala ni mo dawata, disgrasya. Tinood. It is true. O ako, halakhakad mo, sa inyong kalamidad. And many people in the newspaper, I read, asa ka ang Ginoo no sa panahon sa bagyo sa Yolanda. They were questioning. And God is a good, good God. Where are you, Lord? Kamu na ibahala. Dihatagan talang mo. Next, sige niya, I will mock when your fear cometh. Hala, bugal-bugalan ta ka mo kung mahadlok na mo. Kasi nagsulti, Ginoo. Pagbantay mo, bantay kitang tanan. Wata kay 2013, how many typhoons passed the Philippines? Niabot na tagliter G, Zoraida. Uy, November 17 pa ron. Mubalik na po nagliter A. First time in the history of the world. The strongest typhoon is Typhoon Yolanda. Tibuok kalibutan in the history of the world. Dili na siguro mabutang na sa Guinness World Record. Are you listening to me? It's time to wake up! Panahon ka mabalik na tas Ginoo. We will repent because God said, if you repent, I will give grace unto all of you. Dili ni pagdaot igsoon, pagtabang ka natong tanan. Palakpak yang Ginoo. Proverbs 1:27. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as whirlwind. Tanawa. Kita niyo ng word sa King James Version? Saan na? Di ba bagyo? Na Bible? Das Bible! Tagaan ta mo whirlwind, pero tinagahan na. Gidala na ko diri, wala lang ako gibutan sa computer, kay madugay na ta. Huh? Kung kamo na adlok sa kadaot, ang inyong kadaot moabot, susama sa unsa, alimpulos ka kusog mo na ng bagyo. When distress and anguish cometh upon you. Job 37 verse 9. Out of the south cometh the whirlwind. Mo bitaw nang asa gikan. Kung diri gikan ang hangin, dili bagyo ba? Diri pirmi sa south. Did you notice that? Gikan diri. Padulong adto. Wala gikan dito, padulong are. Diri gyud southern part of the Philippines. Nga naman, Philippines and China are the countries who will always face what we call typhoon. Apan sa Atlantic, dito dapit sa US, hurricane po nila dito. Pero, pinakakusog daw itong Yolanda, tanan, sa tanang nahitabo sa kalibutan, pinakakusog. Nganong Pilipinas, pagyud? Nganong Liti, pagyud? Wala na lang sa Davao. Ayaw. Ini ang katapat, ayaw, Lord. Ayaw, gayod, ayaw. Ayop, dili mo makalimot sa atong wali rumbuntag. Amin ba? Ini ang katapat, di ta makalimot sa wali ka rumbuntag. Kay arlang ni nato. Okay. 28. Then shall they call upon me. Okay, tanawa. Kay wala man sila naminaw sa tambag sa Ginoo. Wala man paminaw yung pulong sa Ginoo. Unsay giingon niya sa verse 28, then shall they call upon me. Kani mga tawhana mo tawag nako, but I will not answer. Unsa man na? Mutawag mo nako, di gyud ko maminaw ninyo. They shall seek me early, pangitawon ko ninyo sa iyo. Kay 10 minutes na lang, moabot ng Yolanda.
you shall not find me. Are you listening? Sa biblical verse. Sao bakit? Niadto, digid mo minaw. Na magwawali mo ani diri. Wa gyud bisay isa ka tawo, why na minaw? Kasi ang kinagisnan lahat ang ating ano ba yan? Dili na to makitaan sa panahon. Mobalos ang Ginoo. Kuya, ang Ginoo mobalos. Walay sukod sa balos kung ang Ginoo nay mobalos. Walay sukod sa balos. 29. For that they hated knowledge. Dili man nila gustong pulong sa Ginoo. Dili man gusto silang mutubo sa ibalo sa Dios. And did not choose the fear of the Lord. Wala nila tagay o pagpili ang kahadlok sa Dios. Wala. Abinilag forever ta. Dili ta forever, oy. We are not forever here. Remember, ang tao mamatay, pila? 70 anyos lang ang average. Moabot ka 80, pero daghan ang mga tis. Kingunan ako sa inyo, ha. Diabetes, arthritis, bronchitis, mga tis, daghan na kayo. Anton mamatay siya. Wala na forever ni kalibutan. Kinsa nakitaan ninyo nga 200 years old. Ay panamatay. Wala. We are just temporary. And we need God's grace. We need God's protection. We need God's knowledge so that we are just temporary in this earth. We need to have salvation in Christ Jesus. Kinalata doon ay kalawasan kang Kristo. Kay without it, wag tayo. 30. They would none of my counsel, they despise all my reproof, therefore shall they eat the fruit of their own way. Kauno nila ilang kaugaling o gihimo, and be filled with their own devices, for the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. But whosoever hearken unto me shall dwell safely, and shall be quiet, far from evil. Psalms 50:14. Offer unto God thanksgiving, and pay thy vows unto the Most High. Mo-offer tag pasalamat kanunay sa Ginoo. Pasalamat ta sa Ginoo nga wa gyud taon ta maigo bisan sa Pablo gilikayan gyud ang Davao City. During Pablo dito sa ibabaw sa atop gyud. Gibantayan gyud nako ang akong antenna sa akong satellite desk kay base mo lupad. Gibantayan ako. Kay mulupad, sakay na lang kusdis. Ninaog na ko kato naghinay na. Sige tawag si Mrs. ako, naog na diya ba? Kay basi mulupad akong satellite dish. Di na ako kita Christian channel. 15. And call upon me, if you offer God's thanksgiving, and pay your vows to the Most High. 15. And call upon me in the day of trouble, I will deliver him, and thou shalt glorify me. Kuya no, lahi gyud kung maminaw ta sa Ginoo. Conclusion. Remember, thanksgiving is a sacrifice. You've got all to do it. Don't allow excuses. Inim katapat, don't allow excuses. Because there is danger in ungratefulness. Let's thank the Lord with all our hearts for all His goodness towards our lives. Amen. And as we celebrate this month of Thanksgiving, let us remind ourselves of all we have to be grateful for. Our health, our families, our work, our freedoms we take for granted, and the opportunity to make a difference in the world while we create a happy and fulfilling lifestyle for ourselves and others. You live among the top few percent of all of the world's people. Feel your power and be thankful. Instead of stressing, see how good you already have it and appreciate the unlimited potential you have to make it even better. Choose to be grateful. Pili ang pagpasalamat. Should life threats you will, or when it doesn't, make this year's Thanksgiving a time for you to feel blessed and then do whatever you can to become infectious and spread that blessings around. Remember that the purpose of this important holiday is to be thankful and compared to just being full. Just give God the biggest shout of praise and thanksgiving every day. Amen? Palakpakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord.
I want you to please stand with me this morning.